Next we have cascade voltage switch logic, CVSL. Okay. So in this logic, this is the general diagram of that logic. So general diagram says that we use two PMOS. Okay, two PMOS, and the gates of the PMOS, the gates of these two PMOS are driven by the output of the circuit. See, this gate is connected to one of the outputs. So E gate, E output is connected to this. E gate, E output is connected to this. So we have two outputs. Two outputs means one will be normal output, one will be complement output. Okay. So in CVSL, we get the normal output as well as complemented output. Q and Q bar both I'll get, or Y or Y bar both I'll get. Okay. So here you can just take one example. Don't look at this part, look at only half part. So what is this one? Again the same logic. A into B plus C into whole bracket D plus E whole bar. Okay. Now if you observe the right hand side, the structure is looking like PMOS structure, but it is not PMOS. It is NMOS. It is NMOS logic character. Dot in we will use series or the plus in we will use parallel. That theory is correct here. But in CVSL logic, what we do, in PMOS parallel that same logic we are using with NMOS. Okay. So output either can output for that will be complemented output. Either can output for that will be normal output. So the normal output for this circuit is A into B plus C into bracket D plus E bracket close whole bar. That is the normal output. Okay. But that output I am getting from this circuit, left hand side circuit, and that output is nothing but this one, F. That is F. But Baju noted I am using one more logic. That is, that logic is taken from PMOS. PMOS is again used for logic to NMOS. Okay. So because there is directly change in logic, logic now totally ulta. Therefore, output will also be complemented. So here output of this logic I will get A dot B plus C into D plus E bracket close whole bar. So here double bar. Here double bar we can use directly the same equation. So output of this one will be AB plus C into D plus E. Step. So CVSL logic it may be used for sequential circuits. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಎರಡೂ ಸಿಗ್ತದೆ. So you take any flip flop. Okay, what is the output of flip flop? ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ flip flop ಗೆ? ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಯಾವುದೇ flip flop ಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್? D flip flop. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ? Q ಮತ್ತೆ Q bar. SR flip flop. Q ಮತ್ತೆ Q bar. So wherever I require two outputs and out of two outputs one is complement of the other, that is the point where I may use this kind of logic, where I am getting both the outputs. One output is complement of other. Okay. So this is
ಜನರಲಿ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೀ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, and one more example they have given, this one. You can take this as your homework. Just think, why is this a 4 input XOR gate? They are telling that the circuit is 4 input XOR gate. So brainstorming ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ. How it is acting like 4 input XOR gate. Again we are using CBSL logic. Okay. So if I'll get output Q and I'll get output Q also, and I'm using 2 inverters. So that previous circuit was static circuit, this is dynamic circuit using CBSL logic. This is dynamic circuit. Confuse ಆಗಬೇಡ್ರಿ. Dynamic circuit ಅಂದ್ರೆ dynamic logic. ಏನಿತ್ತು dynamic logic? previous class ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿ. ಏನದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೇನದ ಹೇಳಿ, ಇದೇನದ ಪ್ರೀಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಚಾರ್ಜ್, ಹೌದಾ? ಏನದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, along with that I am using CBSL logic. Okay, so ಪ್ರೀಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದ. Then during evaluate, we will evaluate this part, and you have to think on how this part is acting like XOR gate. 4 input XOR gate. Okay, so ile answer, straight answer. Try to think on it. If you could not solve it, we can do it in next class. Okay, next I am going to pass transistor logic. Pass transistor logic. So part ನೀವು ಕಲ್ತಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ? TG What is TG made up of? What is TG made up of? 2 transistors. Both are pass transistors. One will pass 0, one will pass 1. Good passer of logic 0 is NMOS. Good passer of logic 1 is PMOS. So both I am using. Okay. So here you can see first we will take using TG only. I want to pass some logic P1. I want to pass some input is there, then I want to pass it here output. Okay, so I can use TG. So when you want to pass P1, okay, you just turn on this TG and this TG. Both the TGs you can turn on. When both are on, the output will flow to the output. The input will flow to the output. In the same way, if you want to pass P2, okay, then turn on this transistor and this transistor. Baki other transistor off your way. That is possible by these control signals. Okay. So whichever you want to pass, P1, P2, P3, P4, ಯಾವ್ದು input pass ಮಾಡೋದಲ್ಲ, accordingly we can turn on those TGs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ it is like this. ಹೀಗೆ ಬರೋದು ಅವ್ರು just ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Actually each stage is like this. They are showing like this. Okay. So if I want P1 to come to output, P1 should come to output. ये input ಕೊಡ್ತೀರಿ, ये control signal ಕೊಡ್ತೀರಿ. P1 should come as output. बाकी P2, P3, P4 output ಬರ್ಬಾರ್ದ. I want to pass P1 to the output. P2, P3, P4 should be blocked. ये इनपुट ಕೊಡ್ತೀರಿ, ये इनपुट ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬೀಜಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ PMOS ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ NMOS ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? A and B ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? 0 0 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? A ಮತ್ತು B 0 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? both the DG are on. Same A and B 0 0 ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಇರಬೇಕು. or at least ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಆಫ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಆನ್ ಇದ್ದು ಇದು ಆಫ್ ಇರಬೇಕು. So that this won't pass to the output. So if A and B are 0 0, these two are on because I have PMOS at the top, NMOS at the bottom. Okay. So these two are on. This off ಇರ್ತದ, ಇದು ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ PMOS is 0 ಹೋಗ್ತದೆ. If here I have A, here it is A bar. Okay, so when here I have A bar, this DG is off because A bar is going to PMOS. That DG is off. A ಏನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು 0 ಕೊಟ್ಟಿವಿ. A bar ಅಂದ್ರೆ 1. So 1 PMOS ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಫ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು. Similarly ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು B bar direct ಬಂತು. B bar direct ಬಂದ್ರೆ B ಏನದ 0 ಅದ. B bar ಏನಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. So this is also off. PMOS is 1 by 2. It is off. These two are off. When these two are off, P2 cannot reach at the output. In the same way, P3, P4 cannot reach at the output when A and B are 0 0. Okay. You make A and B 1 1. You make A and B 1 1. ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ?
B3 will go. Correct. B3 will go. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಯಾವ TG ಆನ್ ಇದೆ, ಯಾವ TG ಆಫ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay. So ಎಲ್ಲಿ series ದಾಗ TG ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ that equal to reach out. This is pass transistor logic. I am passing the signals using the transistors. Those transistors are called as pass transistors. This is TG use ಮಾಡಾತಿಲ್ಲ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ? ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ? NMOS. NMOS. This is the NMOS logic. Okay. So, you same. Example. A and B are 0, 0. A and B are 0, 0. Okay, idraga din bandadala. That means A is connected to gate of this and gate of this. You have to gate A connected each other. Okay. B is connected to this as well as B is connected to this also. Fine. So now A and B are 0, 0. A and B are 0, 0. Which input will reach the output? A and B are 0, 0. B 4. NMOS ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. When NMOS will be on? When gate is 1. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 1 LL 1 LP ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. I said 0 0 correct. Gate ಗೆ 0 0. So ಇದು 0 ಹೋಗ್ತು, ಎರಡು MOSFET ಆಫ್. ಇದು 0 0 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಫ್. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೋದಾಗ ಯಾವ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ದಾಗ MOSFET ಆಫ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದು ಆಫ್ ಆಗೈತಿ, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇದು ಆಫ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾವ ರೋದಾಗ MOSFET ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇವೆರಡು ಆಫ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾವ ರೋದಾಗ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ ಐತಿ. ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಇದೇನೈತಿ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. 1 0. A is 1, B is 0. Output will be what? A is 1, B is 0. A is 1, B is 0. Correct. Get it? P 2. A is 1, so this is on. Okay, ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ B is 0 ಅಂದ್ರೆ B by 1, B 0 B by 1 ಎರಡು ಆನ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ will be P2. Now think whether this circuit is acting like dash. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ? ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರಿ?
ಇನ್ನೊಂದು MOSFET ಸ್ವಿಚ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಜೋರ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನು ಜೋರ ಮಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. at a time ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, at a time ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟದ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಯಾವ ಮಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸೊ ಯಾವ ಮಕ್ಸ್ ಇದೆ, 4 to 1 mux. This is 4 to 1 mux. Okay, ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನದ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ? All MOSFETs are weak passer of logic 1. 5 volts ಕೊಟ್ರೆ 4.3 volts. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು? ಯಾವುದು? ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? which circuit is this? ಹಳೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು? ಮಕ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು? ಮಕ್ಸ್. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ? ಬರೇ NMOS ಬಂದು ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, TG ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. TG also acts like switch, NMOS also acting like switch. What is the difference? If you give 5 volts here, will I get 5 volts here? Yes or no? Yes, because that 5 volts will be passed by PMOS, present in the TG. If I give 0 volts here, I will get 0 volts here, because that 0 will be passed by NMOS in the TG. So this is 4 to 1 mux using TG. This is 4 to 1 mux using NMOS. And the entire concept is pass transistor logic. Passing the logic to transistor. Pass transistor logic. All transistors are pass transistors. Honestly, go to the diagrams of the one. ಎದುರುವಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎದುರುವಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಹಳೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತ? ಮಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಯಾವುದು? ಮಕ್ಸ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಕ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದು ಮಕ್ಸ್. TG ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? TG ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? PMOS NMOS ಕೂಡಿರ್ತಾವ, ಈ ಎರಡು ಬಿಚ್ಚಾವ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲೆ PMOS ಅದಾವ, ಕೆಳಗೆ NMOS ಅದಾವ. We have separated them. Observe 4 inputs. ಹೌದಾ? ಇದೇ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. These two lines are parallel. It is mux only. Again, it is 4 to 1 mux. See, 4 to 1 mux is more circuits nodidrinu. So this also works on same concept. Same concept. A, B, ಯಾವ MOSFET on, ಯಾವ MOSFET off, signal ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, this is pass transistor logic. ಇದೇನು? ಇದೇನು? ಇದು ಮಕ್ಸ. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ?
what problem I was facing by taking NMOS? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ pull up transistor. This is pull up transistor. Okay. pull up transistor ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 4.3 ಬಂದಷ್ಟೇ ಪೂರೈ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ 4.3 ಬಂದಂತ ಪೂರೈ 4.3 ಯಾಕೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ ವೀಕ್ ಪಾಸ್ और लॉजिक पास ಹೌದಾ NMOS I am using so I will not get 5 volts I will get 4.3 volts okay fine ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು 4.3 ಸಿಕ್ತಾ ಹೌದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಜಾ ಮುಂದೆ ನೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿತ್ತು 4.3 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ 4.3 ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 4.3 ಏನಾಗ್ತದ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ 4.3 will if you take it as logic high so I get logic low output ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು 0 ಬಂತು ಈ 0 ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ PMOS so ಈ PMOS ಏನಾಗ್ತದ ಆನ್ ಆನ್ 0 ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ VDD ಐತಿ ಮೇಲೆ VDD ಐತಿ VDD ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ 5 ಬಂತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ 4.3 ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ 5 ಮಾಡಿದ್ರು I am using pull-up device in this circuit to improve the voltage degradation. Voltage in degrade ಆಗತ್ತಿತ್ತ ಅದನ್ನ improve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I am using pull-up device. Okay. All these things are related to pass transistor logic.